everyone, welcome to our channel Physics for AP. So in previous class we have discussed about the physical quantities and its types. Now we will be discussing about the rules for writing the units and multiples and submultiples. And next we are going to discuss about the units. So units are nothing but the standard measure of any physical quantities. So any physical quantity which has a standard measurement is said to be called as a units. Like previous గా ఇంతకుముందు మనం ఫోర్స్ కి kg meter per second square గాను, speed or velocity meters per second, for acceleration meters per second square, for energy kg meter square per second square, for power kg meter square per second cube, for volume meter cube, for area meter square. సో ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సప్లిమెంటరీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్లో రేడియన్స్ అండ్ స్టెరేడియన్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్లో మీటర్స్, కిలోగ్రామ్, సెకండ్స్, ఆంపియర్, కెల్విన్, మోల్, క్యాండెలా. సో ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. సో వీటన్నిటిని మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే యూనిట్స్. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ద స్టాండర్డ్ మెజర్. So that standard measure is called as unit. Now the measurement of physical quantity, that is the physical quantities can be expressed in a form of a mathematical form. అంటే ఒక మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనం దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇట్ క్యాన్ బి expressed as P is equals to N into U. So P means physical quantity. So it could be any type like fundamental or derived or supplementary. So any kind of the physical quantity. N means number or numerical, or it can be taken as number also, and U means the unit of quantity, or it can be called as units quantity. Okay, so it also can be called as unit of quantity. Now so దీనిని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం అంటే P is equals to, that is the physical quantity is equals to number into unit. For example, length తీసుకుందాం. సో length is a physical quantity. So length is equals to 3 meters. Okay, so now length is called as the physical quantity and 3 is called as the number, that is n, and m is called the unit of physical quantity. It can be called as a physical quantity. Okay, ఇప్పుడు దీనినే మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఒకసారి ఆలోచించండి. 3 meters ని మనం 300 centimeters గా రాసుకోవచ్చా? అవునా? So that means this 3 meters can be also written as 300 centimeters, which is also equals to the length. And ఈ రెండు ఈక్వల్ అన్నమాట. These two are equal. Okay, that means the physical quantity is a constant quantity. Okay, so the magnitude of a physical quantity does not change with the choice of unit. That means P, that is the physical quantity, is constant, then Nu is also constant. Nu means the equation which we have, the n into u, that is the number into unit, is also a constant. So according to the mathematical form, if AB is equals to constant, so we can write it as A1 B1 is equals to A2 B2. So we have a formula in mathematics. So as Nu is equals to constant, we can write it as Nu N1 U1 is equals to N2 U2. Okay, so N1 U1 is equals to N2 U2. సో దీనినే ఇంకొక విధంగా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ లో. సో Nu is equals to కాన్స్టెంట్ కదా, సో ఇందులో నుంచి n is equals to constant by u.
Okay, so ఇక్కడ మనకు కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. సో we will get a proportionality constant that is n proportional to 1 by u. So this is another mathematical expression here. So n is proportional to 1 by u, or n is inversely proportional to u. So దీని అర్థం ఏంటంటే if n value increases, u value decreases. At the same time, if n value decreases, u value increases. And inverse. If one increases, another gets decreases. Okay. So that is what we call it as n inversely proportional to u. That is, the numerical is inversely proportional to the unit. So how can we దీనిని మీకు ఎలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతానంటే, సో ఇక్కడ మనకు n1 u1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n2 u2 అనే ఈక్వేషన్ ఉంది కదా. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దీని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం. దట్ ఈస్ 300 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంగా రాసుకోవచ్చు, 300 సెంటీమీటర్సా, కరెక్ట్ కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. సో 3 మీన్స్ n1, 300 మీన్స్ n2. క్లియర్? m means u1, that is m అంటే centimeters, sorry, m means meters, and cm, that is centimeters. You can write it as u2. Okay, so దీనిని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం n1 by n2 is equals to u2 by u1. ఓకే, ఫర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, n1 వాల్యూ ఎంత, 300. 300 నుంచి n2కి వచ్చేసరికి ఏమైపోయింది, n1 వచ్చేసి 3, n2కి వచ్చేసరికి 300. దట్ మీన్స్ n వాల్యూ is increased. n వాల్యూ is increased from n1 to n2. n1 నుంచి n2కి వచ్చేసరికి 3 to 300 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు u1 to u ఏమవుతుందో చూద్దాం. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు u? సో వీ హ్యావ్ u1 యాజ్ మీటర్ and u2 as centimeter. Now can you tell me which is the greater one? Is it u1 or u2? Yes, meter పెద్దదే కదా, సెంటీమీటర్ కంటే మీటర్ పెద్దది. ఓకే, సో when it come from meter to centimeters, the u value has decreased. u value తగ్గింది, మీ యూనిట్స్ అనేది తగ్గింది. ఇక్కడ మీటర్స్ ఉంది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైపోయిందంటే సెంటీమీటర్స్గా కన్వర్టెడ్, అంటే తగ్గింది అనమాట. సో ఓవరాల్గా మనకు వచ్చిన రిలేషన్ చూడండి ఒకసారి. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ వెన్ కంపేర్ టు దిస్? ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ద mathematical expression of a physical quantities. It is a mathematical expression of a physical quantities. So another one more best example, ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు ఒకసారి చూద్దాం. So I have 1500 centimeters. Okay, so this 1500 centimeters can be converted into meters. So meters లో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎంత మారుతుందంటే 15 meters గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, so why? Because we know that 1 meter is equals to 100 centimeters. Okay, so conversion లో 1500 centimeters is equals to 15 meters. సో దీన్ని n1 గా తీసుకుందాం, ఇది n2 గా తీసుకుందాం. This is considered as u1 and this is considered as u2. Now overall take the n value, n1 to n2, 1500, 15, either it is increased or decreased. Yes, it is decreased. Now centimeters u1, so from centimeters u1 to meters u2. Now the unit value has been increased or decreased? Centimeters to meters, that means it increased. Okay, so that is what we call as inversely proportional. So n inversely proportional to 1 by u. If n increases, u decreases, and if n decreases, u increases. This is what we call as the mathematical expression
for physical quantities. Okay, so this is a mathematical expression for it. Now let us see the rules for writing the units in SI. So let us see the rules for writing it. So the first rule is, for example, if we have like length of 5 meters, 5 meters. సో చాలా మంది ఏం రాస్తారంటే 5 క్యాపిటల్ M గా రాసుకుంటారు, or 6 క్యాపిటల్ M గా రాస్తారు. So whenever you write the units, okay, then if the length, it should be written as small m, as we have discussed earlier. సో మీటర్స్ ని మనం స్మాల్ m గాను రిప్రజెంట్ చేయాలి, కిలోగ్రామ్స్ ని స్మాల్ kg గా రిప్రజెంట్ చేయాలి, టైం ని స్మాల్ s గా రిప్రజెంట్ చేయాలి, కరెంట్ మాత్రం క్యాపిటల్ A గాను, టెంపరేచర్ ని క్యాపిటల్ K గాను రిప్రజెంట్ చేయాలి. సమ్ టైమ్స్ the temperature can also be represented as theta also. టీటా కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు, కొంతమంది K కూడా రాసుకుంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో కానీ మనం K నే ఫాలో అవ్వాలి. యాజ్ పర్ ద సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద K. సో K నే మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. అండ్ ఫర్ మోల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ MOL, candle as CD. So this we have to follow it. Okay, so all the symbols of the fundamental unit should be written as they are been appear in the table. So table ఎలా appear ఉందో అలాగే విధంగా రాయాలి. That means 6 meters or 5 meters, 3 centimeters or 5 kilograms. You cannot write it as 5 capital Kg. You have to write it as 5 small k small g. That is the way what we need to write it. And the second rule is, the compound units, all the symbols of the fundamental unit should be written as they appear in the table. So seconds, చాలా మంది ఉన్నటువంటి ఇంకొక మిస్టేక్ ఏంటంటే టైం రాస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we write it as speed is equals to meter per second. ఇలా రా, సెకండ్ అంటే that means second అని రాస్తారు. That means whenever you're writing the units for the second, it is not SEC, it is S only, S మాత్రమే. We have to write it as only S. Okay, next, the third rule for writing the units. So some of the units are represented by the name of the scientist, like Newton. Okay, so their name should be written as the small letters. For example, force we can write it as kg meter per second square, or it can be written as Newton. But the very mistake what they do is, we should not write the capital N. That is wrong. We should write it as small n, Newton. Okay, Newton. Kelvin, like temperature, when you write the temperature 732 Kelvin, capital K should not be written. Okay, it should be written as 732 small k LVN, Kelvin. Okay, that's the third rule you need to remember. So in the name of the scientist, like for work we write it as 5 joule. Okay, 5 joule. That means J should be small letter. Okay, like another one we can write it as current. We can write it as current. Current is equals to 3 ampere. Ampere, that is whenever you are writing ampere, J should be as small letter. That is the third rule. Coming to the fourth rule is, the symbol of the unit name of the scientist should be written in the capital letter. So ఇంతకుముందు చెప్పాను. సో 5 న్యూటన్ అని ఉందనుకోండి. సో దిస్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ 5 క్యాపిటల్ N. ఓకే, అంటే సింబల్స్ గా రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనం క్యాపిటల్ లెటర్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ 732 క్యాపిటల్ K కెల్విన్. ఓకే, 5 జూల్ క్యాపిటల్ J. కరెంట్ 3 ampere capital A. Okay, we can write it in the
whenever we are writing in the symbols, they should be represented in a capital form. But whenever you are writing those units as a scientist name, the first letter should be as a small one. Okay, if you are representing a symbol, you have to write it as capital. And the fifth point is the units should be written in the singular form. So that is singular form. Like for example, if we have 7 kgs, you should not write s at the last. అంటే లాస్ట్లో ఎస్ అనేది యాడ్ చేయకూడదు. ఓకే, అది సింగులర్ ఫామ్లో ఉండాలి. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ 7 kg, దట్స్ ఆల్. ఆర్ 8 meters. సో లాస్ట్లో టీఎస్ కానీ ఎస్ కానీ యాడ్ చేయకూడదు. సో ఇట్స్ రాంగ్. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ 8m ఓన్లీ. ఓకే, సో యూనిట్స్ అనేటివి సింగులర్ ఫామ్లోనే రాయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ ఫర్ రైటింగ్ ద SI units. So based upon these rules, you have to maintain the rules for writing the SI units. Okay. The next, multiples and submultiples. So multiples and submultiples. So these are used for various sizes. Like if you want to change the sizes, or if you want to represent in the form of various sizes, or either larger size or smaller size, we use multiples and submultiples. Okay, so these are used in various branches of physics, biology and chemistry also. So ఏంటంటే మనకు మల్టిపుల్స్ అనేటివి లార్జర్ వాల్యూస్ గాను, సబ్మల్టిపుల్స్ అనేది స్మాలర్ వాల్యూస్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్ మెగా అంటే 10^6, కిలో 10^3, that means 1000, deca means 10. So these are all used for the larger values. Smaller values కి వచ్చేసరికి సెంటీ means 10^-2, milli 10^-3, micro 10^-6. So means what values ఇవన్నమాట. Okay, so these are used for larger and smaller values also. సో ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి మనకు, ఒకసారి చూద్దాం అవి. సో దిస్ ఈస్ ఏ multiple and submultiple box. So multiple and submultiple. So submultiple, that means we have 10^-1, that is deci. 10^-2 means centi. 10^-3 means milli. So what you characters అంటే సింబల్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో deci for d, centi for c, milli for m, micro for mu, it should write in mu. 10^-9 nano, that is n, so on so on. So ఇవన్నీ submultiples, that is for the smaller values. And these are the multiple values, that is for the larger values, that is 10 for deca, 10^2 hecto, 10^3 kilo, 10^6 mega. So what you got symbols. Okay, so based upon these multiples and submultiples, we can represent the larger and the smaller values. So we have another some of the values for length. సో లెంత్ కనుక కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఇక మనకు ఫస్ట్ మైక్రాన్. సో mu m, it is 10^-6 meters or 10^-4 centimeters. యాంగ్స్ట్రామ్ వచ్చేసి A⁴, that is the symbol for that. సో దీని యొక్క వాల్యూ 10^-10 meters and 10^-8 meters. And Fermi 10^-15 meters, that is 10^-13 centimeters. అండ్ లైట్ ఇయర్. సో లైట్ ఇయర్ అనగానే చాలా మంది ఏంటనుకుంటే అది టైంకి సంబంధించింది కాదు అనుకుంటారు. సో టైంకి సంబంధించింది కాదు, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద లెంత్, డిస్టెన్స్ సంబంధించింది. సో ఏంటంటే మనకు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తెలుసు, దట్ ఈస్ 3 × 10⁸ meters per second. ఓర్ ఇంకొక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే 3 lakhs kilometers per second. For 1 second it travels 3 lakh kilometers. ఒక సెకండ్కి 3 lakh kilometers ట్రావెల్ అయితే త్రూ అవుట్ ద హోల్ ఇయర్ how much distance it will travel? So it will travel a distance of 9.5 × 10⁻12 kilometers. So on the distance travel, that is called as light year. A light year అనేది ఏంటంటే length కి సంబంధించి, it doesn't belongs to time. And we have another some of the units for masses, that is 1 metric ton
is equals to 1000 kgs, 1 quintal, that is 100 kgs, 1 pound, 0.453 kgs, and atomic mass unit, that is the mass of an atom, 1.67 into 10 to the power of 27 kilogram, and astronomical unit of mass, that is solar mass, and a mass of the sun, 2 into 10 to the power of 30 kilogram. So this is nothing but the masses which we need to remember to convert from one unit to another unit. And time. So time, so we have one shake that is equals to 10 power minus 8 seconds. So shake అంటే ఇది దుబాయ్ షేక్ కాదు. సో షేక్ అనేది ఏంటంటే ఎర్త్ లేయర్స్ ఎప్పుడు వైబ్రేషన్ మోడ్లో ఉంటాయి, అంటే వైబ్రేషన్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ వైబ్రేషన్ టైంని క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని వన్ షేక్గా తీసుకుంటారు, అంటే 10 పవర్ minus 8 seconds. So 1 minute is equals to 60 seconds. We already know that, మనకు తెలిసిందే. 1 hour equals to 60 minutes or 3600 seconds. 1 means all a day, అంటే 1 day. 1 day అంటే 1 into 24 hours into 60 minutes into 60 seconds. So total 86,400 seconds. And 1 month is equals to 30 days. So this may vary for month like January, February, March. Why? Because they have 31, 28 and 30 days. 1 lunar month is equals to 4 weeks. That means lunar month means the time taken to complete the moon for one revolution. So that is 27.3 days. And 1 year is equals to 365 and 1 by 4 days. Or if it is a leap year, we take it as 366 days. And 1 decade is 10 years, 1 century 100 years, and 1 millennium 1000 years. Okay, so these are some of the term values that we need to remember, like mass, length. Okay, so వీటిని బేస్ చేసుకుని కన్వర్షన్స్ అనేది ఏంటంటే మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ అనేది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి.